Namaskar, hello. Ajke Sunday and Sunday in this festive season is just yet another decision day যেখানে আমরা পুজো পার্বণ উৎসব সবকিছুর মধ্যেও কিভাবে মানসিকভাবে এবং শারীরিকভাবে একদম পজিটিভ থাকা যায়, হাউ ক্যান বি অ্যাক্ট অ্যাজ মোটিভেটার্স ইন্সপায়ারার্স, হাউ ক্যান বি স্টে হেলদি ফিজিক্যালি অ্যান্ড মেন্টালি, সেটাই কিন্তু একমাত্র উদ্দেশ্য। অ্যান্ড আই এম সিনসিয়ারলি হোপিং ইউ হ্যাড আ গ্রেট দিওয়ালি অ্যান্ড ইউ হ্যাভিং আ গ্রেট টাইম। ভাইফোঁটা সবকিছুই দারুণ হবে। আজকে কিন্তু দারুণ হবে আমাদের এই আড্ডা, বিকজ মোটিভেটেড যিনি আমাদের সাথে রয়েছেন from Apollo Multispeciality Hospitals. She is very well known to the group. Dr. Mouli Nandi, as a motivator, we have always had the pleasure of having you. Last year, you had such an amazing session with us. So, আমরা আজকে কিছু প্রশ্ন অফকোর্স জানতে চাই। Firstly, জানতে চাই, how has been the festival season? Because you are a doctor, maintaining a schedule with patients, তার সাথে ফেস্টিভ্যালে ফ্যামিলি, ফ্রেন্ডস, পার্সোনাল লাইফ, এই ব্যালেন্সটা কিভাবে ডক্টর মৌলি নন্দী মেনটেন করে ফর হার বেস্ট মেন্টাল হেলথ? Would love to know that. At the very outset, I would like to say ki ei festival ta আমরা খুবই একটু subdued রেখেছিলাম as a doctor fraternity, because আপনারা সবাই জানেন কি আমাদের junior doctorsরা were sitting on a strike, they were on hunger strike, protests were ongoing. So to just show support to them, আমরা এটা অনেকটা low key রেখেছি, just meeting with family and friends, and আমি যতটা পেরেছি চেষ্টা করেছি ওদের সঙ্গে জড়িত হয়ে ওদেরকে support দেওয়া as much as possible. And আমি নিজেও হাঙ্গার স্ট্রাইকে ছিলাম। সো আই থিঙ্ক for me, worshipping goddess Durga is like worshipping my patients, and I wholeheartedly work throughout the festival. I don't propagate ki shobai otai koruk, but this is how I participate in festivals. আমি আমার পেশেন্ট কেয়ার কোনোদিনও ছাড়ি না। অ্যান্ড এই সিচুয়েশনে যখন একটা এরকম গ্রিভিয়াস ইনসিডেন্ট হলো, তো আমি আমাদের জুনিয়রদের পাশেও যতটা পেরেছি দাঁড়িয়েছি। Apollo as a hospital অনেক সাপোর্ট দেখিয়েছে। As a fraternity, we were all united together, but still we gave equal amount of time as much as possible to our family. And thankfully, I have a very supportive family, my parents, in-laws, and my friends, and my husband, who is incredibly supportive. So খুব কম time দিলো ওরা কিছু mind করে না। So in that way, I would say I'm very lucky. So I think that's how I could balance my time schedule, my work schedule, as well as participate in this very important protests that were ongoing. Right. Thank you so very much for sharing. We really salute all the doctors who take all the effort and gives us all their time. সত্যি ডাক্তাররা অন্য ধাতু দিয়ে তৈরি। Thank you so very much for just sharing your time with us. Now, because আমাদের মোটিভেটের উদ্দেশ্য হচ্ছে we should all stay better, healthier, happier. সো এই যখন ফেস্টিভ্যাল সিজনে খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি লাইফস্টাইল চেঞ্জেস অনেক কিছু হতে থাকে। সো ফর ইয়োর পেশেন্টস যারা আন্ডার ইয়োর কেয়ার, বা জেনারেলি ফর দ্য ওয়েলবিং অফ এভরিবডি, হাউ শুড বি ব্যালেন্স এই ফেস্টিভ্যাল ঠিক পোস্ট এই যে টাইমটা শুরু হবে? What would be your advice? Actually, I give advice to my patients right before the start of these festivals. আমি আমার সব patients, whether they are pregnancy patients or otherwise who come to me for advice regarding their lifestyle modifications and their dietary advice, আমি সবাইকেই বলি কি festival is a good way to enjoy, participate, and have interaction with your family and friends. But at the same time, আমাদের খুব সবকিছুই moderation-এ করা উচিত। That includes our dietary habits, because we tend to indulge in a lot of fast food and high carbohydrate and rich food during this festive season, যেটার জন্য আমরা অনেক সময় acute gastroenteritis patients পাই who come to us at emergency. And also sometimes there are a lot of infectious disease যেরকম কি typhoid, which are spread by unhygienic food and water, and এরকম আরো অনেক communicable diseases আছে যেগুলো খাওয়ারের মাধ্যমে spread হয়, especially when the hygiene is not maintained. তো আমরা ওই ব্যাপারে ওদেরকে গাইডেন্স দিই, because it is our duty, because অনেক সময় ওরা জানবেও না কি কোন খাবার খেলে ওদের কি হতে পারে। কাউর আগের থেকে একটু টেন্ডেন্সি থাকে of excessive acidity and gastritis, so we caution them কি আপনারা অবশ্যই খাবেন, but সাবধানে খাবেন, and if possible, if they need medication, we give advice on that as well.
I think we should enjoy everything in life, but in moderation, and also know our limits. Because sometimes when in these festivals and all, are so much engrossed in the fun activities that we forget and tend to forget about our health. So we should not compromise on that, because এরকম নয় কি এতই আমরা খেয়ে নিলাম কি পোস্ট ফেস্টিভিটিস আমরা কাজও করতে পারছি না, and we feel bad about what, and we have a we feel pressurized ki amra eto khelam, now what to do, how to work out. Because if we continue our regular activities, regular exercise even in the festivities, then the post festive stress is very much reduced. তো এই কাউন্সেলিংটাই আমরা খুব ধীরে সুস্থে বুঝে পেশেন্টদের ফার্স্ট ওপিনিয়নটা শুনে আমরা বোঝাই, so that they don't have this post festivity guilt. So that's how I would like to counsel my patients. I must say that the way you communicate, it just feels really wonderful interacting with you, and especially a festivity, post festivity guilt, that word you used is actually the truth. আমরা সব করে ফেলি and then নিজেরাই ঘুরে ঘুরে আরো ডিপ্রেসড হতে থাকি তখন. Okay, my next question would be about যখন women, girls, when we go through the cycle of the monthly cycle, তখন যে ক্র্যাম্পস ইত্যাদি ওভারকাম করেও ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ কি কি করা যেতে পারে এবং একটু স্মুথ, যাতে ক্র্যাম্প, পেইন এটসেট্রা থেকে একটু আমরা রিলিফ পেতে পারি, হাউ ডু ইউ রেকমেন্ড, বিকজ ইট ইজ রিয়েলি সাচ আ ট্রমাটিক জার্নি ফর উইমেন, সো উড লাভ টু হ্যাভ ইউর অ্যাডভাইস। সবচেয়ে প্রথমে আমি বলবো কি অনেকজন যারা এই পিরিয়ডসের মধ্যে দে ফেস দিস ক্র্যাম্প অ্যান্ড পেন, so we have to be very sensitive to their need and their pain, because অনেক সময় we tend to trivialize it, saying that কি না এটা তো সবারই হয়, এটুকু তো সহ্য করে নেওয়া উচিত। so we are not in their shoes, so আমরা বুঝতে পারি না কি ওরা কতটা সাফার করছে and কতটা পেন ওনার টলারেট করতে পারবেন। so first of all we have to be very sensitive to their pain and what they are going through, and not trivialize their matter. Secondly, I think অনেক মডারেশনে হয় পেনটা, অনেকজনের খুব কম হয়, অনেকজনের খুবই সিভিয়ার হয়। সিভিয়ার পেন যখন হয়, I think they should seek medical advice, because in that case there can be some underlying problem like fibroids, chocolate cysts, endometriosis and pelvic infections, এগুলোর জন্য সিভিয়ার পেন হয় যেটা এফেক্ট করে ওদের কোয়ালিটি অফ লাইফ। and in that case we have to evaluate the underlying cause, and oglo treatment ta khub dorkar. Jader mild to moderate pain hoy, for them I would like to advise that ora routine activities e indulge koruk, not to overexert themselves. They can go for light walk, they can meditate, regular exercise they can do. No need to do those heavy exercises, weight bearing exercises at that time, because that is not required. They should eat in moderation, they should have a balanced diet. There's a tendency of increased craving at that time, so I think they should control on that. A little bit of dark chocolate is beneficial. There are some complementary therapies that we advise, so that can be done. And adequate amount of water, fresh fruits and vegetables, and high fiber diet. So যেগুলো আমরা normal routine daily activities and daily routine advocate করি, ওই ডায়েটটাই আমরা পিরিয়ডসের মধ্যেও বলি ওটাই ফলো করতে। do not take it otherwise ki na amra periods ache to we will indulge in lot of fast food to overcome that pain, because that will only aggravate your condition. You will feel the same that I spoke earlier, that you will feel the guilt later on after having it, because that does not help with the pain. However, if you go for regular walks, some meditation, and keep yourself well hydrated, at least 2 to 2.5 liter water daily, and do not have excessive caffeine, excessive fast food at that time. So all these together if we include, and also a very supportive social structure, that is very important, because এই জিনিসটা in workplace or in anywhere else, also in schools, অনেক সময় আমরা শুনতে পারি কি এটাও সহ্য করতে পারছো না, মেয়ে হয়েছে এটা তো করাই উচিত। এই জিনিসটা কিন্তু বলা উচিত না, because we might not help with them, but we will increase their pain while saying that includes their mental pain also. So we should be very sensitive, gentle in their approach, be supportive, and these few measures will help to overcome the pain. And for anything else, we as gynecologists are always there to help them. Absolutely, এই ঘরোয়া টোটকা অনেকেই অনেক কিছু করে থাকি আমরা, but when it's severe, please do not gulp down একটার পর একটা painkillers, and consult the experts at Apollo Multispeciality Hospitals. Dr. Mouli Nandi, as she's here, you can ask your questions and visit her
when you face any challenge. Now, coming back to another question that I think is very, very important is pregnancy যখন যাদের early stage and they have been very figure conscious, structure conscious. For all the new moms to be, what is your weight control advice? And তাদের emotional well-being এর জন্য, what has been your magic words? Because when they lose the figure, a lot of women feel so shattered. I think this the beauty of motherhood is to embrace everything that comes along with it. So likewise, ওরা ওদের যখন প্রথমে আমার কাছে আসে, so they have a lot of questions to ask. They may have some body image issues, especially that comes more from the peer group and their relatives more than it comes from them. So I try to counsel their relatives or partner who has come along with them ki এটা যেন ওদের সঙ্গে না হয়, and also gradually help them embrace all these facts of motherhood slowly. সব জিনিস একবারে তো বললে হবে না, because they will soon gain more and more weight, and which they should. অনেক সময় এতটাই body image issues হয় that they start over exercising, they don't eat adequately. ওটার জন্য পরে গিয়ে প্রেগন্যান্সিতে হাই রিস্ক ফ্যাক্টরস লাইক less fetal growth হতে পারে, বাচ্চা গ্রোথটা কমে যেতে পারে, and other nutrition deficiencies also they might suffer during pregnancy, anemia hoye jete pare. So oglo amra overcome korar jonno adequate counseling kori about their nutritional intake. We never say ki overeat, we say adequate eating. Ekhon oi concept ta nei ki dujoner jonne khao. We have separate first 3 months there's a separate diet, later on there's a separate diet. So gradually, yes, it has to increase, but never go beyond your threshold, ota jawa dorkar nei. And we have to encourage them to participate in all the routine activities যেগুলো করছে ওরা করতে পারে. They should be in their regular exercises they should do. However, excessive exercises করাটাও ঠিক না. And this support that we can give them by telling them that eventually all of them, all the weight that they gain will eventually come down, but it has to be a gradual process. We cannot restrict the weight because that will affect the baby. And also after delivery, they should not jump into exercising very fast, because that will also give them a lot of stress, because otar por already under stress thakbe because of lack of sleep and excessive attention that they have to give to the baby. So এই সব মিলিয়ে আমরা ওদেরকে খুব ভালো করে কাউন্সেলিং করি, but it has to be in sessions, একবারে সবকিছু বলা যায় না. And the partner support এই টাইমে খুব বেশি important, because we can give them examples of women, and also from our cases we tell them that this so and so has gained this weight and they eventually lost it, and they still maintain a very good figure. But all of them have to be gradual. হঠাৎ করে আমি কমিয়ে নিলাম, হঠাৎ করে ক্র্যাশ কোর্স, ক্র্যাশ ডায়েট, এগুলো সব আমরা কোনোদিন অ্যাডভোকেট করি না. লিড আ হেলদি ব্যালেন্সড লাইফস্টাইল. ওয়েট গেইন হওয়ার দরকার, ওটা হবে, আস্তে আস্তে কমেও যাবে. There's a different beauty in that weight gain and that motherhood also, which will not happen once they are when they deliver. So I think they should learn to feel good about themselves, that even if they are gaining weight, that phase of life is also something that has to be cherished, rather than we thought we looked down upon. So erom bhabe amra counseling kori, and I think that works very well with most of my patients. থ্যাংক ইউ। এবার একটু ঘুম নিয়ে প্রশ্ন। sleep is a pattern which is so erratic for so many of us. So how do you educate your patients on the importance of sleep, and of course sleep and weight gain, এটার যে সম্পর্কটা সেটা মাথায় নিয়ে যদি if you can just guide us. Absolutely. Sleep is extremely important to have a healthy weight, a healthy figure, a healthy mind, and also a sleep deprivation, sleep disorders যেগুলো হয়, ওগুলো অনেক আমাদের হেলথে ডিফারেন্ট পার্টস অফ আর হেলথ এফেক্ট করতে পারে. ফর এক্সাম্পল, হরমোনাল ইমব্যালেন্সেস করতে পারে, এক্সেসিভ স্ট্রেস, অ্যাংজাইটি, ডিপ্রেশন দে ক্যান লিড টু, অ্যান্ড অলসো এগুলো হলেও স্লিপ এফেক্টেড হয়. সো it's like a vicious cycle. So we have to educate our patients that যাদের অলরেডি কোনো স্লিপ ইস্যুস আছে, we should not just think না এটা just we'll give them a sleep medications and এটা ঠিক হয়ে যাবে. অনেক সময় sleep disorders there's some underlying cause like depression, anxiety, post-traumatic stress disorders. So এগুলোকে আমরা navigate করি. We often seek help from our counselors and our psychiatric friends as well to help them with that. But একটা healthy lifestyle maintain করার জন্য 8 hours sleep at night is must.
and that should not be very much late at night, because that will affect our the entire algorithm in which our body functions. Similarly, during pregnancy, we say that 2 hours of sleep during the afternoon or the daytime and 8 hours sleep at night is also very much essential. ওটা খুবই দরকার, নাহলে এই hormonal imbalances, excessive stress level, body excessive cortisol levels, these all can just spike and have a lot of metabolic conditions. পরে যদি আমরা chronically sleep deprived থাকি, that also can lead to a lot of anxiety disorders, diabetes, and obesity, kind of weight issues হয়ে যায়. Often people don't sleep at night, they are busy watching the reels and some movies and talking to their friends on long calls, and they, in that process, they also indulge in a lot of unhealthy food. তো ওটাও করা উচিত না, বিকজ যেটা ঠিক টাইমে করার দরকার ওটা খুব ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড স্লিপ আমাদের পুরো বডির জন্য, ইটস দ্যাট রেস্ট দ্যাট উই নিড, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ আমাদের সিস্টেমও রিবুট করতে হয়। we are also humans and we are not robots, so we also have to reboot our system and feel rejuvenated. তো যদি আমরা স্লিপ ডিপ্রাইভ থাকি, আমাদের থিঙ্কিং প্রসেস, আমাদের কমিউনিকেশন, আমাদের ফোকাস, এভরিথিং গেটস এফেক্টেড। So আমাদের work as well as our personal life will get affected. So therefore sleep is extremely important, and যে কোনো patient আমাদের কাছে যদি আসে, we try to analyze if they have any such problem, and we try to get to the root of the problem, because sleep problems এতটাই prevalent these days that অনেক সময় ওদের associated underlying problems গুলো we tend to miss. But I personally take a good amount of time to delve into these matters and give adequate attention to the sleep problems. I know the time is really running out fast and faster, because আপনি যখন কথা বলেন তখন জাস্ট মনে হয় শুনছি শুনছি শুনছি। You are such a great communicator and it's wonderful interacting with you once again. Thank you, Dr. Nandi, for your time. আমার শেষ প্রশ্ন would be, এই যে ওজন becomes such a heavy burden on our mind, more than our body. I think a lot of us feel very heavy here, and the kind of marketing that we kind of go through, নানা জায়গায় এটা খেলে কমবে, ওটা করলে কমবে, ওষুধ খেলে কমবে, পাউডার খেলে কমবে, এরকম ডায়েট করলে কমবে. So we are constantly getting a lot of information from the social media. What would be your advice for both men and women who go that extra miles to just have their pumped things and look macho, and for women who just wants to get to size zero? What would be your advice, especially for the youngsters and the younger audience? My advice would be that do not crave to be, do not crave to have something that extreme, that you have to have a macho body or you have to have a size zero, because that is not exactly beautiful all the time. First, accept what you are and how you are, and accept the positivity from within. There should be no amount of low self-esteem related to your weight. You have to be healthy. You do not have to have a perfect figure that is propagated in the media. You need to know that every individual is unique, everyone is special. So are you. So আপনার কোনো সময় এরকম ভাবা উচিত না কি না আমার ওয়েটটা খুব বেশি আছে, অথবা আই হ্যাভ টু বিল্ড আপ দিস বডি, অ্যান্ড ফর দ্যাট পারপাস আপনি খুব এক্সট্রিম জিনিস করছেন। ফর এক্সাম্পল, ক্র্যাশ ডায়েট, নট হ্যাভিং মিলস অ্যাট আ স্ট্রেচ. Then also sometimes the youngsters, especially the guys, they tend to take steroids for excessive muscle building. এগুলোর খুব long term health implications হয়। I would just like to quote differently. First, males, when they take these steroids, there is a tendency of decreased sperm count, of from excessive glucose in their body, যেগুলো পরে গিয়ে diabetes করাতে পারে, hypertension করাতে পারে, because these steroids এগুলো side effect হয়, and এগুলো সব monitored হচ্ছে না ওরা কোন ডোজে খাচ্ছে। এগুলো মার্কেটিং ব্র্যান্ডিং এর জন্য it's very much in fashion these days, but I don't think that should be advocated or practiced at all. Have a healthy, balanced diet, which we have been having traditionally. You need to be healthy. Most of these models whom you see on television and on screen, they may not be healthy. We often hear of instances where these very macho models have had sudden cardiac arrest while exercising. We feel that they are very fit, but fitness is not exactly in muscles. Fitness is from within. Fitness is in our mind. It's in our body. So we have to have all the functions work, all the systems in our body functioning in harmony. That is what is important. Same goes for girls.
Please do not fall into this trap of social media where they advocate these extreme figures, and you have to have a size 0. That is not good, because এগুলো সব অনেক টাইপ অফ ইটিং ডিসঅর্ডার্স প্রেসিপিটেট করে, যেরকম অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা, ওরা খেতেই চায় না, বুলিমিয়া ইন উইচ দে ইট অ্যান্ড দে ট্রাই টু ভমিট ইট আউট, এগুলো সব করলে বডি ইমেজ ডিসঅর্ডার্স, পিয়ার প্রেশার, ইভেনচুয়ালি এগুলো সব নিয়ে অ্যাংজাইটি ডিপ্রেশন হয়ে যায় young girls. They have very promising futures, very good family background, but still they suffer from these things. So please stop body shaming yourself or your friends. You are beautiful the way you are. You're unique in the way you are. You need to have a balanced diet which includes adequate amount of protein, fats, vitamins, and carbohydrates. Everything should be in moderation. Try to cut down on food which have high glycemic index, have less of carbohydrate, sugar, and also have adequate hydration. At least try to drink 2 to 2.5 liters of water daily. Exercise regularly. It should not be like you're join the gym and exercising just for a few days and then you're not exercising for a month. Again, you get all excited and you start lifting weights, because those practices are more harmful. You can indulge in yoga, aerobics, and various form of meditation, mindfulness, because you have to be healthy in your mind as well. That is equally important. You need to feel happy about how you are and what you are doing. So in totality, I think this would be my advice. So don't fall for this all social media traps and all this marketing and advertisements, because they want to sell the products to you. So if you need an advice, seek a help, take it from a healthcare professional, a dietitian. Do not search on Google for what is the best, what are the best ingredients or the best pills to lose weight, because anything that gives action or results very fast may not be very good, because fast result দিলেও ওরা long term complications খুব fast দিয়ে দেবে. So we don't want that to happen. So our goal is that we want to prevent the diseases from happening. এই যে সব lifestyle problems গুলো, their root cause is our food and our exercise and the inability to have a healthy regular lifestyle. এগুলো যদি আমরা ইনকালকেট করি, we don't even have to have all these pills or whatever these unethical practices that are happening. So I think that would be my advice. So just love yourself, so you will not fall for these ever. Thank you so very much. Amra Inspirer, এটা আমাদের এই মাসের November batch and starts with you, doctor. Thank you so very much for being such a wonderful motivator. May the upcoming days be as wonderful as you remain. খুব ভালো লাগে আপনার সাথে যখনই কমিউনিকেট করার সুযোগ হয়. Thank you. Any last message for everybody watching এখন বা পরে? I have spoken enough, I think, but I would just like to say that you please stay happy, stay healthy, and for any queries, we are always available. Please seek advice from a professional rather than from the internet, because we want you to be healthy from within and not just externally. So have a great day, and thank you so much for having me at this show. Thank you so very much, Dr. Nandi, for your most precious advice. অনেক সুন্দর সুন্দর কথা জানলাম, শিখলাম. Stay the best, and thank you once again. Best হোক সব সময়. Thank you so very much. Thank you. Bye. We extend our sincere gratitude to Dr. Mouli Nandi from Apollo Multispeciality Hospitals. এই যে জার্নিটা আমাদের একে অপরকে ভালো রাখার চেষ্টা, I think that itself is such a beautiful the whole process of the journey, that we are truly indebted that we are together. Our Bhai Dooj, Bhaptri Ditya, jekhane it's all about brotherhood. May the bonds grow stronger, purer, and live forever. আরো একবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডক্টর মৌলি নন্দীকে. থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ ডক্টর নন্দী ফর ইয়োর মোস্ট প্রেশিয়াস টাইম. আমাদের মোটিভেটেড এপিসোডে কিন্তু অবশ্যই আমরা চেষ্টা করি সবসময় টু অ্যাড পজিটিভিটি. উৎসবের মশরুম, কালো থেকে আলোর পথে আমরা, এবং সবসময় প্রতি মুহূর্তে এটাই মাথায় রাখতে হবে দ্যাট জীবনের সবচেয়ে বড় অ্যাসেট হচ্ছে হেলথ. অ্যান্ড ফর এভরিবডি, প্লিজ নোট, the evening OPD at Apollo Multispeciality Hospitals is on, and you must not neglect your own need and requirement. Ebong tar sathe sathe, when it comes to gifting, you can choose
যারা নিজেদেরকে আরো একটু ভালোবাসতে চাই, the Everlight collection, the signature collection is here, and তার সাথে সাথে নিজেকে আরো সুন্দর করে তোলার জন্য there has to be something that stays forever. An ornament is an asset. Let's create a little something, একটু একটু করেও কিন্তু অনেক কিছু ঘটে, and তাই I would request all of you all to have a look at this wonderful video so that we start saving a little each day. What if I tell you, you can buy 24 karat pure gold for less than rupees 400? I took my first step towards a golden future. I downloaded My DigiGold, powered by Senco Gold and Diamonds. Sign up to create your account. Why did I choose My DigiGold? Because it is from Senco Gold and Diamonds, a name we have trusted for generations. And you can get all your answers here. If you have any further queries, just email us at customerfeedback@sencogold.co.in or call us on our toll-free number 1800-103-0017 from 11 a.m. to 6 p.m. Let the buying begin. Trust me, it's truly wow. Just check how. KYC to be completed for transactions. What are you waiting for? Invest in My DigiGold and save a little each time for the big jewelry dream ahead. You can sell, redeem your purchased gold easily to get the best deals. To buy your dream jewelry, you may visit any of the Senco Gold and Diamonds showroom or visit sencogoldandiamonds.com and purchase jewelry, gold coins, diamond, platinum or polki jewelry against which you can redeem your accumulated gold quantity. Start buying 24 karat gold for less than rupees 400 now. My DigiGold, powered by Senco Gold and Diamonds. कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। आज के जमाने में भी जहाँ कोई टर्म्स और कंडीशंस के बिना किसी का भला नहीं करता, कुछ ऐसी दिल छू जाने वाली चीजें हैं जो मुफ्त में मिलती हैं।
जैसे पापा का प्यार, माँ का दुलार, दोस्तों की अंडरस्टैंडिंग और वार्मथ। वैसे हाँ, एक और चीज है जो फ्री में मिलती है, EMI और इंश्योरेंस सेंको की ज्वेलरी के साथ। तो आज से अपनी पसंदीदा डायमंड ज्वेलरी खरीदने से पहले दोबारा मत सोचिए, फ्री इंश्योरेंस का मजा उठाइए और आराम से बिना इंटरेस्ट किश्तें भरिए। कहा था ना, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। We extend our sincere gratitude to our partners, Apollo Multispeciality Hospitals, Senco Golden Diamonds, and RG Cellulars. We thank all our motivators, inspirers. এভাবেই আমাদের জার্নি চলতে থাকুক। Please participate in the group. Act a group which creates something positive with each other. Let it grow. Let it just grow well. With this, আজকের এপিসোড করছি শেষ। Thank you so very much. Have a great Sunday.